Hello students, this is the syllabus of second semester. I have provided you book list and syllabus also. Now from the political science second paper, this topic is unitary and federal form of government. There are two types of government. One is unitary, another is federal. What is unitary government and what is federal government? One government for whole state, that is unitary form of government. পুরো দেশের জন্য একটাই সরকার। আর ডিফারেন্ট গভর্নমেন্টস ফর ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য স্টেট, দ্যাট ইজ ফেডারেল গভর্নমেন্ট। নাও ওয়ান গভর্নমেন্ট ফর ওয়ান স্টেট, দ্যাট ইজ ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। হোয়াট আর দ্য বেসিক ফিচার্স? ওয়ান স্টেট, ওয়ান গভর্নমেন্ট, নাম্বার ওয়ান। Number two, for the sake of administrative convenience, the state may be divided into different parts, but those parts are under the surveillance, supervision and supremacy of one sovereign government. একটা দেশ বিভিন্ন পার্টে ভাগ হয়ে থাকতে পারে, বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সুবিধার জন্য বিভিন্ন অংশে তাকে ভাগ করা থাকতে পারে, কিন্তু তারা সবাই একটাই সুপ্রিম সভারেন গভর্নমেন্টের আন্ডারেই থাকবে। The parts may enjoy some governmental power, but those power actually comes from that supreme sovereign authority. তাদের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই, সেই ক্ষমতাটা সেই সুপ্রিম সভারেন অথরিটিরই ক্ষমতা। The local authorities enjoy the governmental power are actually power of that unitary government. Unitary government is generally, unitary constitution is flexible generally. কেন না? One government and that government may change its constitution according to its will. There is no question of taking permission from its allies, from its part governments. In India, there are some provisions in constitution. If we want to amend those provisions, we require permission from the state governments also. But in unitary form of government, the government can change the constitution according to its will. So this is more flexible. It is often stated that unitary government is independent one. They can act independently without interference from the state governments. Then comes merits and demerits of unitary form of government. Unitary form of government is generally form uniform policies. সমস্ত দেশের জন্য একই রকম পলিসি, একই রকম আইন তৈরি করতে পারে। In matter of defense, in matter of emergency, it can respond quickly. এমার্জেন্সির সময় বা ডিফেন্স এটসেট্রার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি রেসপন্স করতে পারে। It can change the law according to social need very quickly. And concentration of authority is a special help in the efficient conduct of foreign policy. বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে একটাই গভর্নমেন্ট থাকাটা অনেক সময় সুবিধাজনক হয়। And demerits of unitary form of government. Major weakness is that it is in unitary form of government there is absence of local authorities. Long ডিস্টেন্সের জন্য, বড় স্টেটের জন্য, অনেক দূরের জায়গাগুলোর জন্য গভর্নমেন্টের পলিসি ফর্ম করা অসুবিধা। If a state is formed of diversity, full of diversities, যদি কোথাও ডেমোগ্রাফিক ডাইভার্সিটি থাকে, বিভিন্ন রকমের লোকজন, লিঙ্গুইস্টিক ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন রকমের ভাষা, রিলিজিয়াস ডাইভার্সিটি, বিভিন্ন রকমের ধর্ম থাকে, সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ভালো কাজ করে না। ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় যে ইউনিটারি গভর্নমেন্ট অফেন লস ইটস সলিডারিটি। ইফ ইউ অ্যাটাক অ্যান ইউনিটারি গভর্নমেন্ট, দ্য গভর্নমেন্ট উইল ফল। But when there are different governments, you need to attack all the governments as a whole, and then you can win over the sovereign power. Sovereign powerটা অনেকগুলো স্টেটে ভাগ করা থাকে, সেই স্টেটগুলোকে সবাইকে যদি তুমি হারাতে পারো তবে কি তুমি এটাকে জিততে পারছো। এগুলো কিছু ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টের ডিফারেন্সেস আছে। ফেডারেল ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট যেটা প্রথমেই বললাম যে ডিফারেন্ট পার্টসের জন্য স্টেট অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট ফেডারেশন, ডিফারেন্ট ছোটো ছোটো অংশে বিভক্ত থাকে, লোকাল অথরিটিতে বিভক্ত থাকে, আর সেগুলোর আলাদা আলাদা গভর্নমেন্ট থাকে। ডিফারেন্ট গভর্নমেন্ট ফর ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য স্টেট, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার ইউনিটারি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট। তার মানে দু ধরনের সরকার, একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট আর একটা হচ্ছে লোকাল গভর্নমেন্ট।
তাহলে যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গলে দুটো সরকারের শাসন চলে, একটা ইউনিয়ন গভর্নমেন্টের, একটা স্টেট গভর্নমেন্টের। ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্টে জেনারেলি সিঙ্গেল সিটিজেনশিপ দেখা যায়, ফেডারেল গভর্নমেন্ট অনেক সময় কিন্তু ডুয়াল সিটিজেনশিপ দেখা যায়। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলের নাগরিক, আবার আমি ভারতের নাগরিক, এরকম হতে পারে। যদিও আমাদের দেশে সিঙ্গেল সিটিজেনশিপই চালু আছে, আমেরিকায় ডুয়াল সিটিজেনশিপ আছে, ওটাও ফেডারেল গভর্নমেন্ট। ইউনিটারি গভর্নমেন্ট, ফেডারেল গভর্নমেন্ট জেনারেলি রিজিড কনস্টিটিউশন হয়। কেন? এর কনস্টিটিউশন ফ্লেক্সিবল নয়। তার কারণ হচ্ছে এখানে সেন্ট্রাল স্টেট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন থাকে। কোন বিষয়গুলো সেন্ট্রাল দেখবে, কোন বিষয়গুলো স্টেট গভর্নমেন্টগুলো দেখবে, সেখানে যাতে কোনো রকম অসুবিধা তৈরি না হয়, তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোনো রকম কিছু তৈরি না হয়, তাই জন্য একটা রিজিড কনস্টিটিউশন হয়। চট করে সেই কনস্টিটিউশন চেঞ্জ করা যায় না। Federal government constitute independent judiciary. This is another precondition. Independent judiciary means judiciary shall not be controlled by the state government or union government. If it controlled by the union government, then it may give decisions in favor of union government. If it is controlled by state, then it may give decision in favor of state government. So this is a most important precondition, that in judiciary should be independent in a federal state. Federal government, there exists bicameral legislation. Generally in federal government bicameral legislature থাকে। যেমন আমাদের এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ইউনিয়ন গভর্নমেন্টে লোকসভা, রাজ্যসভা, হাউস অফ পিপল আর হাউস অফ স্টেটস দুটো আছে। তার কারণ হচ্ছে in Lok Sabha, that is in House of People, people directly elect their representatives in the government, and in House of States, that is Rajya Sabha, states representatives are go there to legislate. তারা দেশের আইন প্রণয়নের জন্য স্টেটের রিপ্রেজেন্টেটিভরা সেখানে যাচ্ছে। একটাতে মানুষরা ডাইরেক্টলি ইলেক্ট করছে, আর একটাতে হচ্ছে মানুষ স্টেটে যাদের ইলেক্ট করছে তারা সেখানে প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে, ফলে স্টেটের একটা রিপ্রেজেন্টেশন সেখানে থাকছে। জেনারেলি ফেডারেল স্ট্রাকচারে বাইক্যামেরাল লেজিসলেশন দেখা যায়। মেরিটস ডিমেরিটস এখানে আছে। ফেডারেল গভর্নমেন্টের মেরিটস হচ্ছে যে দূরের জায়গাগুলো, ছোটো পার্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ, সেগুলোকে অ্যাটেন্ড করা যায়, যেখানে ডাইভার্সিটি আছে, বিভিন্ন রকমের ভাষা, ধর্ম, মানুষ, বর্ণ, বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে, বিভিন্ন রকমের স্টেট আছে। মধ্যপ্রদেশের সাথে অরুণাচল প্রদেশের কোনো মিল নেই, কেরালের সাথে দিল্লির কোনো মিল নেই। বিভিন্ন জায়গার জন্য বিভিন্ন রকম পলিসি, বিভিন্ন রকমের নিয়ম নীতি প্রয়োজন। সেই জন্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট ইজ বেটার ফর বিগ স্টেটস অ্যান্ড স্টেটস উইথ ডাইভার্সিটিস। অ্যানাদার থিং ইজ ফেডারেল গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে যে ডিমেরিটস, সেখানে বলা হয় যে ফেডারেল গভর্নমেন্ট ইজ এ স্লো মুভিং গভর্নমেন্ট। Constitution amendment is difficult, bringing no new law is also difficult, and it is very difficult to respond quickly in case of emergency. যেহেতু দুটো স্টেট, দুটো গভর্নমেন্ট, বিভিন্ন রকমের সরকার, তাদের সবার মতামত নিয়ে করতে হয়, ফলে ফরেন পলিসি, ডিফেন্স, যেখানে এমার্জেন্সি, সেখানে কুইক রেসপন্স সম্ভব হয় না। অ্যানাদার কোয়েশ্চেন কামস, তাহলে যে কোয়েশ্চেনগুলো আমাদের আসে, what is unitary form of government, what is federal form of government, what are the merits, demerits of unitary form of government, what are the merits, demerits of federal form of government. And another question comes, there is centralizing tendency of federation. ফেডারেশন বা ফেডারেল গভর্নমেন্টের সবসময় একটা সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি থাকে। সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি মানে ফেডারেশনে কী হয়, অনেকগুলো ছোটো ছোটো সরকার আর একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সেই পুরো দেশটাকে শাসন করছে এবং ছোটো ছোটো সরকারগুলোও তাদের নিজেদের জায়গাগুলোকে শাসন করছে। এখন সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি মানে এই ছোটো সরকারগুলো যারা আছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, এই সরকারগুলোর ক্ষমতা কমতে শুরু করবে এবং সেন্ট্রালের ক্ষমতাটা বাড়তে শুরু করবে। সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি, ফেডারেশনটা আস্তে আস্তে করে ইউনিটারির দিকে চলে যাবে, এই টেন্ডেন্সিটা দেখা যায়। কারণ একটাই, যে স্টেট যত ওয়েলফেয়ার স্টেট হয়ে উঠছে, আমাদের জনকল্যাণকর রাষ্ট্র, এভরিথিং অফ আওয়ার লাইফ আর অ্যাটেন্ডেড বাই দ্য স্টেটস। নাম্বার ওয়ান, জল থেকে শুরু করে সব কিছু, মানে সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা থেকে রাত্রে ঘুমানো পর্যন্ত সব কিছু আর অ্যাটেন্ডেড বাই দ্য স্টেট। সো উই নিড মোর মানি, and that funding is generally looked after by the central government. Another thing is war and defense. This is another function of the union government, central government. In case of war and defense, central government is more important, and all the states are in armed race now. অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সবাই আছে, সবার ডিফেন্স অনেক টাকা খরচা করতে হচ্ছে,
ফলে সেন্ট্রালাইজিং টেন্ডেন্সি গ্রো করছে। ছোট সরকারগুলোর, স্টেট গভর্নমেন্টগুলোর ক্ষমতা কম হচ্ছে এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষমতাটা বাড়ছে। দিস মাচ ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। YouTube